Good morning. Hope you are doing well. Welcome to our today's session. Today we'll discuss the idea of regime types. Within regime type, first of all, we will highlight the idea of regime type. Then we'll discuss two regime types, democratic regimes and non-democratic regimes. Within democratic regimes, we will highlight the idea of democracy, direct versus representative democracy, majority rule versus minority rule. And within non-democratic regimes, we will uh, discuss the idea of authoritarianism and totalitarianism. We'll also highlight the idea of competitive authoritarianism in our today's class. And finally, we'll highlight the variation in regime type across countries through highlighting two reports. One is Freedom House report and another one is Economist Intelligence Unit report. So what is regime type? In our second class, we have already noticed that Patrick O'Neill proposes a computer-based analogy for differentiating state, regime, and government, the relationship between a state, regime, and government. Uh, O'Neill proposes state as something তোমার হচ্ছে hardware, regime as operating system, and government as operator. So, so what is regime type? And আমরা যদি ধরে নিই যে regime it is something operating system. So regime টা হচ্ছে it is a set of rules by which the government is supposed to operate the state. So in other words, it is the form of government or the system of government in a country. একটা রাষ্ট্রে মানে how this state or মানে how this state it runs. Okay. Today we'll try to identify the types of rules regimes specify and how those rules vary by regime type. Okay. So, okay. So one of the key rules that vary by regime type concern who holds power. Is it the ruler or a small group or the people? You know, the renowned political scientist and philosopher Aristotle identified six basic types of government in politics তোমার হচ্ছে based on the criteria of common goods or self-interest of rulers. Okay, so think so see যে হচ্ছে how Aristotle তোমার হচ্ছে differentiated distinguished the ideal form of government from corrupt form of government. So if the ruler someone and he or she তোমার হচ্ছে rules for the common good of the people, then that is monarchy. And মানে and if he or she rules for self-interest, then that is tyranny. On the other hand, if few rulers তোমার হচ্ছে এই যে govern a society or a state তোমার হচ্ছে for common good, then that is aristocracy, government of the best. And if the rule তোমার হচ্ছে for their own self interest, then that is oligarchy. And when the rulers are many and and the form of government it was something for the common good of the people, then that is polity or constitutional government. And if it is in a corrupt form and for the self-interest of those peoples, then that is mob rule or democracy. We'll discuss in detail later on it. uh, what are the relationship between regime and constitution? A country's political rules are usually specified in its constitution and electoral laws. যে একটা রাষ্ট্রের চেহারাটা কেমন হবে, how it looks like, mostly it reflects through constitution. A country's constitution may specify whether the country has a presidential or parliamentary system, the power balance among the executive, legislative, and judiciary branches of government, as well as whether the executive is headed by monarch, a supreme religious leader, a president, or a prime minister, whether the legislature is unicameral or bicameral. So everything তোমার হচ্ছে mostly কনস্টিটিউশনের মধ্যে মানে এটা মেনশন করা থাকে। থিঙ্ক অ্যাবাউট তোমার হচ্ছে
তোমার বাহরাইন, think about the Brunei, তাই না, they have monarch. Think about Iran, তাই না, they have supreme religious leader, হ্যাঁ, think about USA, তাই না, the president. Think about এই যে এটার নাম কি, ইন্ডিয়া, they have prime minister, তাই না, মানে মানে কে, মানে মানে who holds the power, তাই না, এটা কনস্টিটিউশনের মধ্যে এটা মোস্টলি লেখা থাকে। While democratic regimes often incorporate checks and balance on power of each branch of government and hold governments accountable to citizens, power is usually concentrated in the hands of the ruler or ruling elite in non-democratic societies. Okay, so non-democratic society, I don't want to go in detail. So you are aware how in non-democratic regimes, power mostly concentrated in the hands of a few. Another thing is that while the Constitution of Bangladesh is a single document, so দেখো যে বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনটা সিঙ্গেল ডকুমেন্ট, the UK does not have a written constitution that integrates all of its political rules. Instead, it relies on various written documents, such as you are aware of about their Magna Carta following the Glorious Revolution. You are aware about their Bills of Rights, as well as several acts of parliaments and conventions through যেটা যেগুলোকে তারা হচ্ছে মোস্টলি একটা as tradition, তারা তাদের কনস্টিটিউশনের পার্ট আকারে they have incorporated. On the other hand, think about the Kingdom of Saudi Arabia. They considers the Quran and Sunnah of Prophet Muhammad as its constitution. As well as see, there is often quite a gap between the rules specified in a country's constitution and the actual rules on the ground, sometimes due to a lack of resources and capacity, and other times due to willful subversion, corruption, and manipulation. Okay, so regime types. There are many regime types in the world, but তোমার হচ্ছে majority of the political scientists, scholars in academia broadly categorize regimes either as democratic or non-democratic. So today we'll তোমার হচ্ছে emphasize on two types of regime, যে একটা হচ্ছে democratic regime and non-democratic regime, and we'll discuss other types, যে এটার মধ্যেই we'll discuss. So mostly broadly we can categorize the idea of regime in two types. Democratic regime. Few governments today দেখবা যে openly admit they oppose democracy or popular sovereignty. Think about North Korea. But we may think about যে many of us might think of North Korea as dictatorship, but the country is, interestingly, the country's official name is the Democratic People's Republic of North Korea. তারপর হচ্ছে তুমি দেখবা হচ্ছে এই ধরনের নানান there are তোমার হচ্ছে discrepancies, exceptions, that is different, but about the idea of democracy there are concern issues তোমার হচ্ছে within the political scientist itself. তোমার জানো কিনা, I am not quite sure whether you are aware about the ancient philosophers Plato and Aristotle. Both of them they are cautious about the democratic government, and they saw the rule of people as problematic. Why? Plato argued that leadership is a specialized role that requires particular skills and knowledge. সোসাইটিতে সবাই কিন্তু তোমার লিডার হলে সবার সে ধরনের যোগ্যতা, ক্যাপাবিলিটি, স্কিল আছে বলে প্ল্যাটো স্বীকার করেন না। এই জন্য উনি আর্গু করছেন ইট ইজ সামথিং যে লাইক বিং দ্য ক্যাপ্টেন অফ এ শিপ, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য শিপ উইদাউট এ স্কিলফুল ক্যাপ্টেন, হাউ ইট উইল রান। সো সোসাইটিতে যদি তোমার হচ্ছে তোমার যথার্থ এটাকে কি বলবো, এই যে এটার নাম কি, এই স্কিলফুল ক্যাপাবল পারসন যদি লিডার আকারে না থাকে, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট সোসাইটি। দ্যাট ইজ ওয়াই প্ল্যাটো কশাস ছিল অ্যাবাউট যে হু উইল রুল। তোমার হচ্ছে on the other hand, Aristotle differentiated between what he saw as two types of rule by the many. আমরা অলরেডি দেখেছি যে rule by the many, the two forms, একটা হচ্ছে ideal form and another the corrupt form, and he was concerned cautious about the corrupt form. In ideal form তোমরা জানো যে যে ideal formটা হচ্ছে constitution and rule of law for the common good, what we have already discussed, and corrupt versionটা হচ্ছে dominated by whims of the masses, mass এভাবে চায়, তাই না? সো হি ওয়াজ কশাস, যেটাকে বলবো আর কি, যে অ্যারিস্টটল যে এটা যদি হুইমসিক্যাল কমন সেন্সের বাইরে যখন এটা রুল করে, তোমার হচ্ছে অ্যারিস্টটল কশাস অ্যাবাউট দ্যাট।
And another philosopher, I don't know whether you are aware with the name of John Stuart Mill, renowned English philosopher, 18th century philosopher. He advocated তোমার হচ্ছে for civil rights, liberties for English people during 18th century, and he also advocated for the equal rights for women and men within the তোমার হচ্ছে British society. At that moment, he also propagated and তোমার হচ্ছে advocated for the equal rights of all citizens. But interestingly, যেটা সেটা হচ্ছে তোমার he mused about whether the educated should have the right to cast more than one vote. মানে he was also cautious about the lay people's participation in the democratic তোমার হচ্ছে practices. তিনি মানে he was cautious about it যে whether the lay people মানে they will be able to তোমার হচ্ছে participate properly within the democratic system. That is why he urged the মানে he মানে he was concerned যে lay peopleদেরকে নিয়ে, and that is why he asked whether those who are the educated, those who are skillful, whether they should have তোমার হচ্ছে এটার নাম কি বলবো greater privileges such as whether they would be able to cast more than one vote. মিলের এই ধরনের দেয়ার এই যে টু ইমেজেস অফ মানে মিলের আবার হচ্ছে এটার নাম কি there are ambiguities within Mill itself, because the Mill, while championing, advocating the political rights and individual freedom for both men and women in England, worked for the East India Company and defended colonial rule as beneficial to the barbarians within মানে তোমার হচ্ছে সাউথ এশিয়ান সোসাইটিস. সো আমরা এই যে তার এক ধরনের ambiguous মানে রোলও আছে হিস্ট্রিতে, টু ইমেজেস অফ ইউরোপিয়ান রুল, এরকম তোমরা ইউ আর অ্যাওয়ার যে এটা নিয়ে তাওলা সাদা ইন্টারেস্টিং একটা লেখাও আছে, আমরা সেগুলোতে এখন আপাতত যাচ্ছি না। On the other hand, finally, another renowned তোমার হচ্ছে মানে thinker, politicians, Vladimir Ilyich Lenin. I mean, you are also aware of his name. He was the তোমার হচ্ছে communist leader and revolutionary leader of the Soviet Union. সেটা লিড দিয়েছেন. He was also cautious about the bourgeois democracy. Why? Because bourgeois democracy তোমার হচ্ছে favors the wealthy, and it also oppresses the তোমার হচ্ছে working class. So according to him, the communism is more democratic আর কি. সো এই যে মেজর, সো তার এই যে লেনিন, ইভেন মার্কসিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে তারা মনে করে যে উইদিন দ্য ডেমোক্রেটিক সোসাইটিস মোস্টলি দোজ হু আর দ্য পাওয়ারফুল এলিট বুর্জোয়া, তারাই হচ্ছে মোস্টলি সবকিছু লিড করে। তাদের স্বার্থটাই উইদিন ডেমোক্রেসি মোস্টলি দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য বুর্জোয়া ক্লাস, দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য তোমার হচ্ছে পাওয়ারফুল ক্লাস, এটা এনশিওর হয়। দ্য লে পিপল মোস্টলি ডেপ্রাইভড উইদিন দ্য ডেমোক্রেসি। রিমেম্বার ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস আমরা যখন হয়নি টক অ্যাবাউট দ্য পপুলিজম, যে পপুলিজম এটা কেন, হোয়াই ইট বিকেম সো পপুলার উইদিন দ্য ইউরোপিয়ান সোসাইটিস, ইভেন ইন্ডিয়া এন্ড আদার সোসাইটিস, বিকজ তোমার হচ্ছে লে পিপল তারা উইদিন ডেমোক্রেসি তারা হচ্ছে যে জিনিসটা হচ্ছে তারা হচ্ছে প্রচিপ করা শুরু করলো যে উইদিন ডেমোক্রেসি দে আর নট বিং এবল টু তোমার রিপ্রেজেন্টেটেড প্রপারলি, এবং ডেমোক্রেসির মধ্যে এলিটদের স্বার্থের বাইরে তারা তাদের there are problems with populism, we have already discussed in the last class. So they are also cautious concern about তোমার হচ্ছে the democratic system. Democratic regimes so what is democracy mostly? You are aware that democracy, the word democracy derived from Greek word demos and kratia. Demos means the people, kratia means power, rule. So democracy means the rule of the people or the power of the people. Democracies generally have three key features. Okay, so the first one is a participation of the people through voting in elections and referendums. So direct, so it's a people's participation আর কি আমরা যেটাকে বলি. Second one is a competition between political parties and candidates, and final one is liberty, including civil liberties, freedom of speech, press, and so on. Stephen Levitsky and Luke Hanway identify 4 minimum criteria for a regime to qualify as a democracy. চারটা ক্রাইটেরিয়ার কথা বলেছেন। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে সেখানকার লেজিসলেটিভ এবং এক্সিকিউটিভ তোমার হচ্ছে আর চুজেন থ্রু ইলেকশনস দ্যাট আর ওপেন ফ্রি এন্ড ফেয়ার। সো এই যে এক্সিকিউটিভ এন্ড লেজিসলেটর শুড বি ফ্রি এন্ড ফেয়ার এন্ড শুড বি ওপেন। থিঙ্ক অ্যাবাউট যেখানে সোসাইটি আর হচ্ছে ভার্চুয়ালি অল অ্যাডাল্টস পোজেস দ্য রাইট টু ভোট, সেখানে ডিসক্রিমিনেশন নাই, গ্রাউন্ডস অফ তোমার হচ্ছে এই যে সিটিজেনশিপ,
people have the voting rights, political rights and civil liberties, including যেটাকে আমরা বলেছি freedom of press, freedom of association, freedom to criticize government without reprisal, are broadly protected. Okay, and the final তোমার হচ্ছে এটার নাম কি ক্রাইটেরিয়া যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে elected authorities possess real authority to govern in that way, are not subject to the তোমার হচ্ছে tutelary control of মিলিটারি অর তোমার হচ্ছে ক্লারিক্যাল যে লিডার্স গুলো আছে যে তাদের উপর এক ধরনের এরকম যাতে কোনো ধরনের প্রেশার না থাকে। সাম স্কলার্স লাইক তোমার হচ্ছে জোসেফ এন্ড আদম, they prefer more minimalist or procedural definitions of democracy and focus mostly on তোমার হচ্ছে participation and opposition. They view democracy as a non-violent mechanism for the transfer of the power through free and fair election. Within democratic regimes তোমার হচ্ছে two types of democracy, একটা হচ্ছে direct, একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে representative democracy. So direct democracy হচ্ছে mostly যেখানে people they can participate within the democratic process directly, যেটাকে আমরা বলছি directly হচ্ছে কি রকম ভাবে, so think about তারা they are taking the তোমার হচ্ছে decision making during তোমার হচ্ছে ancient Greek people তোমার হচ্ছে participated in the democratic process তোমার হচ্ছে directly যেটা, বাট এখন আমরা যেটাকে দেখি mostly people are not তোমার হচ্ছে participating in the democracy directly, মানে mostly হচ্ছে in representative way. The form of democracy that has emerged as dominant is right now এটা হচ্ছে democratic representative democracy, which is seen as more practical for larger তোমার হচ্ছে তোমার polities. In democratic তোমার হচ্ছে representative democracies যেটা citizen elect representatives who are supposed to make and execute laws on their behalf. Think about people of the Panchagor, think about the people of the Sylhet, think about people of the Dhanmondi, think about people of the Gulshan, তাই না? They are electing or selecting someone, তাই না? তারা কেউ একজনকে কি করছে তাদের representative আকারে they are electing someone as their representative. মানে those who will negotiate their own interest within the broader policy making তোমার হচ্ছে institutions and blah 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 এই পার্লামেন্ট এবং অন্যান্য জায়গায়, সো তাদের হয়ে কথা বলার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট কমিউনিটির হয়ে কথা বলার জন্য সামওয়ানকে তারা কি করে ইলেক্ট করে, দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি। Some representative democracies incorporate provisions for direct democracy or the direct participation of citizens in decision making through referendums and initiatives of propositions. Think about তোমার হচ্ছে আমরা দেখেছি representative democracy এর মধ্যে those are the representatives, sometimes they urge the lay people to participate directly. Think about the referendum of Brexit in UK context, lay people কে choice দিছে whether you are তোমার হচ্ছে in favor of Brexit or not. Okay, so through referendum তারা এই ধরনের ইয়াটা দিয়েছে। few research centers, এটা একটা renowned তোমার হচ্ছে আমেরিকান রিসার্চ ইনস্টিটিউশন তাদের 2019 গ্লোবাল অ্যাটিটিউড সার্ভেতে they found that support for democratic principles such as fair judiciary, gender equality, freedom of religion, regular elections, free speech, press freedom, freedom on the internet, and freedom of operation for human rights groups and opposition parties তারা হচ্ছে in the 34 countries তারা দেখলো যে remains high সেখানে এই যে সেখানকার এই যে প্রিন্সিপালস গুলো আছে সেগুলোর প্রতি ডেমোক্রেটিক যে প্রিন্সিপালস গুলো আছে সেগুলোর প্রতি তোমার হচ্ছে সাপোর্টটা খুবই হাই, বাট দেয়ার ইজ কনসিডারেবল ফ্রাস্ট্রেশন অ্যামং সিটিজেন্স উইথ তোমার হচ্ছে ইলেক্টেড পলিটিশিয়ানস তোমার হচ্ছে তোমার many reported that they felt elected officials do not care about the opinions of about citizens অনেকগুলোতে। দেন হচ্ছে within democracy তোমরা দেখো যে automatically someone will be the majority and another মানে if you will be minority, not only if you few will be the minor, অনেকেই মাইনরিটি হয়ে যায়, সো দোজ উইথ দ্য মাইনরিটি তারা কিন্তু ডেমোক্রেসির মধ্যে তাদের এক্সট্রা সুরক্ষা থাকা লাগে, এক্সট্রা প্রোটেকশন থাকা লাগে। তোমার হচ্ছে the outcome of elections and referendums is often based on which candidate or তোমার হচ্ছে option gets the highest number of votes. There are concern about fairness and representations of minority opinions তোমার হচ্ছে in those elections. So এই জন্য তুমি দেখবে যে কোনো ইলেকশনে when we are talking about the election democracy
এই জন্য বারবার যে জিনিসটা হ্যাঁ তোমার রিপিটেডলি আমাদেরকে তোমার যে রিমাইন্ডার করে দেওয়া যে সেটা হচ্ছে we should be cautious concerned about the minorities because within the democracy those were the minority they live with certain kinds of তোমার যে মানে এক ধরনের এটাকে কি বলবো কষ্ট তারপর হচ্ছে কনসার্ন হ্যাঁ এক ধরনের এটার নাম কি ডেপ্রাইভেশন ডিসক্রিমিনেশনের তার এক ধরনের সেন্স অফ ডেপ্রাইভেশন কোনো না কোনো ভাবে কাজ করে হ্যাঁ তারপর ফলে যেহেতু তারা মাইনরিটি অটোমেটিকলি তাদের এই মাইনরিটি সেন্সটা এটা খুব মানে খুব খুব মানে এটার নাম কি খুব সিভিয়ারলি ইট ওয়ার্কস That is why তোমার philosopher like John Stuart Mill, Tocqueville warned about the tyranny of majority, which তোমার হচ্ছে could expose minorities in a democracy to oppression and inadequate representation. Some countries build protection for minority rights, that is why, into the constitution or law, and have mechanisms through which citizens can appeal decisions and policies that undermine their rights. Okay? সো এই জন্য দেখবা যে ম্যাক্সিমাম রাইটে তারা মাইনরিটি যারা তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে মাইনর এথনিক গ্রুপ তাদের নিয়ে তোমার হচ্ছে এক্সট্রা প্রোটেকশন এক্সট্রা তোমার হচ্ছে লিগ্যাল নানান জায়গা মানে দি নিড আচ্ছা সো ডেমোক্রেটিক রেজিমটাকে আমরা ব্যাখ্যা করছি মানে থ্রু দ্য নোশন অফ পার্টিসিপেশন থ্রু দ্য নোশন অফ তোমাকে হচ্ছে এটার নাম কি কম্পিটিশন থ্রু দ্য নোশন অফ লিবার্টি আর নন ডেমোক্রেটিক রেজিমটা হচ্ছে মানে দ্য রেজিমস দোজ who lack these criteria or features. So non-democratic regimes are political systems that are characterized by restrictions on participation. And সেখানে people's participation restriction, competition restriction, and liberty restriction. Political control in non-democratic societies or regimes often relies on coercion, surveillance, তারপর হচ্ছে co-optation, and personality cults. So tools that some democratic and hybrid regimes also use. Non-democratic regimes may be tomar hocche authoritarian or totalitarian. So what are the differences between totalitarian and authoritarian? Totalitarian regimes articulate a strong ideological goal for which they seek to control and transform all aspects of the state, society, and economy. Everything they would like to control. In Origins of Totalitarianism, renowned political scientist Hannah Arendt argued that Stalinism and Nazism used terror and violence to control and subjugate entire populations. সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একটা সুনির্দিষ্ট টু তোমার এটাকে কি বলবো যে হচ্ছে টু কনস্ক্রিপ্টস কনস্ক্রিপশন তো বুঝো হোয়াট ইজ কনস্ক্রিপশন কনস্ক্রিপশন হচ্ছে যে জোর করে সুনির্দিষ্ট একটা জনগোষ্ঠীকে উইদিন সার্টেন কাইন্ডস অফ ইডিওলজিতে ইনকর্পোরেট করে ফেলা হ্যাঁ মিস তোমার হচ্ছে মোস্টলি দ্য ভার্বেটিভ মিনিং অফ দ্য কনস্ক্রিপশন ইট ইজ সামথিং লাইক দ্যাট হচ্ছে তোমার কাউকে জোর করে একটা সেনাবাহিনীতে বা কোথাও জোর করে নিয়ে আসা সো উইদিন এ স্পেসিফিক তোমার হচ্ছে রেজিমের মধ্যে যে সবাইকে সুনির্দিষ্ট একটা মতাদর্শ উইদিন এ স্পেসিফিক আইডিওলজি উইদিন এ স্পেসিফিক তোমার হচ্ছে এটার নাম কি হ্যাঁ তোমার হচ্ছে গভর্নিং সিস্টেম তাদেরকে সেখানে জোর করে নিয়ে আসা it could be through coercion or violence. Example of totalitarian states including the Soviet Union under Joseph Stalin, fascist Italy, Nazi Germany and North Korea. On the other hand, authoritarian তারাও হচ্ছে they also use violence and terror, but the differences তোমার হচ্ছে যে জায়গাটা থেকে অথরিটেরিয়ানরা টোটালিটেরিয়ান থেকে আলাদা সেখানে হচ্ছে যে অথরিটেরিয়ানদের দে ডোন্ট হ্যাভ এ স্ট্রং আইডিওলজিক্যাল গোল or তোমার হচ্ছে seek to control every aspect of people's personal, social, economic and political lives. So তাদের সেরকম অর্থে টোটালিটেরিয়ানরা যেরকম they would like to control all aspects of তোমার হচ্ছে citizens life, authoritarianরা they would like to but not all aspects, and they are not, they don't have any তোমার হচ্ছে ideological goal also like তোমার হচ্ছে totalitarian. Competitive authoritarian interesting category যে কিছু কিছু in many societies you will see যে you will find the characteristics of the authoritarianism or totalitarianism. Also you will find the characteristics of the democracy in those societies or states. These societies are tomar hocche termed as competitive authoritarianism or hybrid regime. So many regimes combine features of both democracy and authoritarianism and are known as hybrid regimes. Steve Levitsky and Lucan who identified competitive authoritarianism as a distinct type of regime that is neither fully democratic nor fully authoritarian.
within তোমার হচ্ছে competitive authoritarian regimes, formal democratic institutions such as যে কোনো ধরনের democratic institutions, they are mostly তোমার হচ্ছে widely যেটাকে বলবো আর কি viewed as the principal means of obtaining and exercising political authority. Incumbents তোমার violate those rules so often and to such an extent, however, that the regime fails to meet conventional minimum standard for democracy. And within তোমার হচ্ছে competitive authoritarian regimes, violations of these criteria are both frequent enough and serious enough to create an uneven playing fields between government and opposition. Although elections are regularly held and are generally free of তোমার হচ্ছে massive fraud, incumbents routinely abuse state resources, deny the opposition তোমার হচ্ছে adequate media coverage, harass opposition candidates and their supporters, and in some cases manipulate তোমার হচ্ছে electoral results. Journalists, opposition politicians and other government critics may be spied on, তাদের পিছনে গোয়েন্দা লাগানো থাকে, threatened, harassed or arrested. Members of the opposition may be jailed, exiled, or less frequently even as assaulted or murdered. Variation in regime type across countries. Many think tanks তোমার হচ্ছে which track democracy over time have warned that there has been a democratic recession for a number of years now. তাই না? Recently you have already noticed অমর্ত্য সেন বলছে যে সারা দুনিয়াতে এক ধরনের তোমরা দেখতেছো না যে হচ্ছে অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্টের জয় জয়কার হচ্ছে, তাই না? Many countries are witnessing a decline in adherence to democratic values. So একটা society to what extent it is democratic or non-democratic, to what extent it তোমার হচ্ছে practices the values of democracy, এটা নিয়ে there are myriad of reports. একটা রিপোর্ট হচ্ছে তোমার হচ্ছে গ্লোবাল ফ্রিডম হাউস, মানে ফ্রিডম হাউস রিপোর্ট বলে আর কি। ফ্রিডম হাউস ক্যাটাগরাইজ কান্ট্রিজ অ্যাজ ফ্রি, পার্টলি ফ্রি, নট ফ্রি এভাবে, আফটার স্কোরিং ইচ কান্ট্রি বেসড অন পিপলস access to political and civil rights in its Global Freedom Index. Freedom House's Global Freedom Index is often used as a proxy for how democratic a country is. They score তোমার হচ্ছে মানে রেঞ্জ ফ্রম 0 to 100. সো 0টা হচ্ছে ফ্রি, নট ফ্রি, আর 100টা হচ্ছে টোটালি ফ্রি, বাট ক্যান বি নেগেটিভ, 0 নিচেও হতে পারে নেগেটিভ ডিউ টু অ্যান অ্যাডিশনাল ডিসক্রিশনারি তোমার কোশ্চেন তোমার সাচ অ্যাজ আমি তোমাদেরকে এই যে ইন ইন্টারনেট ইউ ক্যান ইজিলি গেট তোমার হচ্ছে দেখাচ্ছি। Okay, so this is the Freedom House report, freedomhouse.org. When you will click মানে তোমার হচ্ছে through writing this you will get the Freedom House report. So think about Bangladesh score you will find here. Bangladesh scored 39, that means partly free, and we have already argued that এই যে হচ্ছে the free country মানে near about 83 countries and they scored from 60 to 100, and partly free they score মানে তোমার স্কোর হচ্ছে between 31 to 60. so বাংলাদেশের স্কোরটা হচ্ছে 39. 63 countries partly free and not free হচ্ছে near about 49 countries. সাউথ সুদান হচ্ছে -2 তে আছে, তুমি দেখবে যে সাউথ সুদান S. So South Sudan not free, okay, -2. Spain free 92, Sri Lanka 55, partly free. বাংলাদেশ থেকে স্কোরটা ভালো। তারপর হচ্ছে সেন্ট লুসিয়া 92, সুইডেন হচ্ছে 100. So এই যে think about the countries like Sweden 100, Tajikistan only 9, Thailand 32, মায়ানমারটা দেখি, Myanmar 30, not free. Think about India 71 free, but free দেখো, ইন্ডিয়া হচ্ছে মোস্টলি স্টিল ফ্রি, বাট ইন্ডিয়ার অবস্থাও ইট ইজ সামথিং, হ্যাঁ তোমার হচ্ছে ফ্রিডমটা ইন্ডিয়াতেও মানে ইন্ডিয়ার তো তোমরা দেখছো যে কি ধরনের এক ধরনের ডেকলাইন হচ্ছে উইদিন দ্য ডেমোক্রেটিক প্রসেস। সো দিস আর দ্য তোমার হচ্ছে তোমার দিস ইজ দ্য রিপোর্ট, ফ্রিডম হাউস রিপোর্ট।
ওকে, ফ্রিডম হাউস রিপোর্টের মধ্যে অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট তোমাদের অনেকেই তোমরা দেখেছো দে আর নট অনলি তোমার হচ্ছে পাবলিশিং তোমার ফ্রিডম হাউস রিপোর্ট, অলসো যে তারা হচ্ছে যে জিনিসটা পাবলিশ করছে, হ্যাঁ তোমার দে হ্যাজ অলসো অ্যান ইন্টারনেট ফ্রিডম ইন্ডেক্স আমরা দেখেছি। ফ্রিডম হাউস হচ্ছে মোস্টলি দে আস্ক এক্সপার্টস টু স্কোর কান্ট্রিজ বেসড অন questions about political rights and civil liberties. For each country, they review the electoral process, political pluralism and participation, functioning of the government, freedom of expression and belief, association and organizational rights, rule of law, personal autonomy, and individual rights. And the final report is তোমার হচ্ছে Economic Intelligence Unit. They produce the democracy index in which it categorizes countries as full democracies, flawed democracies, hybrid regimes, and authoritarian regimes. In 2019 democracy index, তোমার হচ্ছে Norway, Iceland, Sweden, New Zealand, and Denmark were in the top 5. আর যেখানে হচ্ছে তোমার People's Republic of North Korea received the lowest score among 167 countries in the index. Bangladesh was classified as hybrid regime তোমার in তোমার Economist Intelligence Unit reporter মধ্যে. The United States, India, Japan, Singapore are classified as flawed democracies right now. So these are the all. Thank you.